Alright, hello, welcome back everyone to another analysis video. So the usually we're going to do English, then we're going to go to Arabic. So I'm going to start again at the monthly since we're on a monthly resistance. So just before that, I'm just going to do one quick thing. Yeah, okay, beautiful. So we can see that we're still at the same resistance level from today morning. Today morning or yesterday Asian session. Okay, and then possible targets should be here. So I'm going to switch colors to blue. Okay, so we're gonna move down to the weekly time frame. So weekly target should be somewhere over here, and then we're gonna move down to the daily, and then we're gonna readjust our levels again so they are feasible to target and easier for us to reach. Okay, so yeah, so that should be good, that should be good. So this should be the next target for what, which has 149,500, because there is nothing else stopping it unless we go on the 4H, and then the 4H, then we have something different. Then we have some smaller levels that we could target as TP1s before we reach our main level for profits for the week. Yeah, so yeah, that will be it. There is no other levels. Okay, so let's go back to where we are and let's do some analysis. Okay, so this is right there. So if you go down to the 30-minute, so you can see our most resistance is right over there. Then if we drop down to calculate our support and resistance levels, we have a support right over here around 147,636. Price came down, rejected it, and then made a retest over here, so that will be our resistance right there. Okay, so let's see, this range is, yeah, this is 31. There could be possibility of buys over here, buys or sells, whichever price and whichever direction price moves, but until then we just have to wait and see. Okay, so let's do our analysis over here. Okay, so my first target, I'll be aiming somewhere here, and then I'll have another target at 4,900. Okay. Okay, so these are our buy targets that are in blue. Come on. So we have our resistance to break for buys. Okay. So price is within a range. So if we break the range, we can possibly target 148, 245 or 250 as the first possible targets to get. So TP1, so TP1 should be here, and then if we can still take trades in this area, but I wouldn't recommend it because it's a zone, it's a range, so could be a bit tricky. But for safer buys, we will wait for a break above confirmations, and then buys all the way up to 148, 245. That will be the first target. The second target will be all the way here at 148, 700 or even 500. So we'll have another target here just for safety. Oh my. Okay, so that's another target, which is around 25 pips. So that will be TP2 actually. So we'll target first targets buys above 147,955 or 148, all the way to 148, 245, 250, and after that 148, 500 as TP1 and TP2. That is for buys. And for sells, we will probably be looking for sells somewhere all the way down here. I don't think it's a big range for sells, so I wouldn't
25, it's feasible to get sells here, so it's very feasible to get sells. So the usual, so a break, retest, and then continuation for sells until we target 147, 415. But that's pretty much it, I believe. So like I said, we could take buys or sells in this area, buys or sells in this area, but it'll be a bit trickier because although we have clean traffic, both coming down, up and coming down again, but it'll be a bit tricky because of the things could happen. So I wouldn't recommend taking sells, but if it's necessary, then by all means. And this will be just a minor support right there, so the zone will be even smaller now because of that. So it will be what, 22 pips. I mean, if you could manage to take a trade and manage risk, then yeah, but otherwise just wait for breaks above this area or breaks below this area for sells. So that will be it for the analysis. السلام عليكم شباب شابات، اهلا بالجميع. راح نقوم بتحليل باوند جي بي واي مرة اخرى. راح نبدأ على الشهري مرة ثانية عشان يكون عندنا المعلومات الكافية عشان نعرف نتصرف الاسبوع هاد او الشهر هاد. كما تشوفوا هون السوق موجود في المرحلة هاي. راح نغير اللون على البرتقالي. اوكي، هاي هي منطقة المقاومة اللي موجود فيها السوق في الوقت الحالي، والهدف راح يكون تبعنا هون. لحظة، السبب لأنه لو تم كسر مستوى هذا وإغلاق فوقه فراح نستمر عشان نوصل لهون وثم نستمر إلى أعلى. فعندنا هدف الأول هون وهدف تاني هناك. أوكي، راح نروح على الويكلي تايم فريم. ونجي على الويكلي راح نشوف انه كما قلت الهدف الاول هون ثم الهدف الثاني هون موجود. ولو نروح على الديلي راح نشوفهم باكثر وضوحا وفينا نعدلهم، يعني هدف صحيح وهدف صحيح كمان. اوكي، راح نروح على الفور اتش ونعمل تسوية مرة اخرى عشان نتأكد من المستويات صحيحة سليمة. اوكي، مستوى صحيح ومن ثم مش صحيح. اوكي، راح اروح لل1 اور، راح اروح على المنطقة اللي احنا فيها موجودين حاليا. خلينا نروح على 30 مينت. اوكي، احنا موجودين هون منطقة هي راح نديرها هايلايت عشان تكون هي منطقة المقاومة اللي يلزم كسرها عشان ناخد عمليات شراء للأهداف هاي. راح نسوي هدف آخر هون على اوكي على على 148-500. راح نسوي هي على 900. اوكي، كما تشوفوا عنا زون هون مستوى دعم، ومن ثم معنا مستوى مقاومة كمان هون. وإذا حبيتوا فيكم ترسموا مستوى دعم كمان هون صغير. اوكي، فكما قلت للجماعة قبل، لحظة فقط، كما قلت قبل المنطقة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. منطقة هي غير صالحة للتجارة، بس إذا أنتوا تبغون تاخدوا تجارة ففيكم تعملوا شيء. هذا شيء يخصكم أنتوا براحتكم، بس أنا ما أنصحش إنه أي حد يقوم بالشيء هذا ويبتعد عنا تماما. أوكي، راح نحكي على عملية شراء. من أجل عملية شراء بدنا إنه السوق يكسر المنطقة هي ثم يعيد الاختبار ثم يعود ثم يستمر في الاستمرار الين يصل المنطقة اللي موجودة عند 148-250. هو راح تكون TP1. هذه الاختبار هو تأكيدات أخرى عشان الاستمرار إلى فوق عشان عملية الشراء تكون ناجحة. ومن ثم بعد ما نوصل مرحلة المنطقة هي فينا إنه نستهدف المنطقة هي الموجودة عند 148-500. فالمنطقة هي راح تكون على حوالي 25 نقطة
25-26 نقطة. فالهدف راح يكون هدف جميل، وفينا انه يعني نصل اليه. فراح تكون 25 هون 25 هون، فراح تكون حوالي 50 نقطة ككل او 60. عملية الشراء راح تكون جميلة اذا قمنا بكسر مستويات باستمرار، وثم كسر مستويات كمان باستمرار الى اعلى. اما بالنسبة لعمليات البيع، ففينا ناخذ عملية بيع بعد ما نقصر المنطقة هاي اللي هي راح تكون حوالي 24 نقطة او منطقة هاي، بس ما انصحش انه عندنا عملية ترفض هون. ايش راح ناخذ؟ راح ننتظر انه يتم كسر المستوى الموجود عند 147 644، اعادة اختبار، ومن ثم الاستمرار في النزول الى تحت. فكما قلت اهم شيء انه نقوم بكسر المنطقة هاي عشان نستمر الى تحت الى المنطقة 147 400، لانها راح تكون هدف التي بي من اجل عملية البيع. وهي راح تكون تحليلات لليوم، بس راح نعيد مرة اخرى انه المنطقة هي غير صالحة للتجارة، والعمليات الشراء راح تكون فوق مستوى 147 900 148 من اجل عمليات الشراء، ومن اجل عمليات البيع راح تكون تحت مستوى 147 644. وبهذا سوف نقول شكرا، ونلتقي غدا ان شاء الله.